Hi students, how are you? Hope you're all fine and doing well. And first of all, thank you so much for subscribing to my YouTube channel, Knox Way to Learn. In this class today, I'm going to explain you an important topic in study and communication skills in intermediate second year English, conversation practice. Conversation practice. In our public examination, under question number 14, we will have to write a conversation between two people, like the conversation between a teacher and a student, a doctor and a patient, a conductor and a passenger, a salesman and a customer. In this way, we need to write a conversation between two people. So in this class today, let's see how to write or how to answer this question. But before doing that, first of all, we have to understand the meaning of conversation. What is the meaning of conversation? Conversation is a form of verbal communication. Conversation is a form of verbal communication. In the topic of interpretation of non-verbal information, I have told you that communication is of two types, verbal communication and non-verbal communication. Verbal communication is the communication in which we use oral words or written words to communicate with others. Okay, verbal communication means we use oral words or written words to communicate with others. That is called verbal communication. But in non-verbal communication, we use pictures and diagrams to communicate with others. So here, conversation is a form of verbal communication. In Telugu, this can be called sambhashana. Telugulo manam sambhashana antu untaru. So in our intermediate second year public examination, there will be a question from this topic, conversation. So before learning how to write conversation, there are some tips to be followed while writing the conversation. So totally there are 7 tips. Actually, this dialogue writing question is in first year also, in intermediate first year also. But the difference between first year conversation or dialogue writing and the second year conversation or the dialogue writing is, in the first year, just dialogues are given with some blanks. We just need to fill in the blanks with suitable words. That is enough in the first year. And moreover, that question is for only 4 marks. But in the second year, we have to write the complete dialogues ourselves. There are no clues or hints. We have to write the complete dialogues ourselves. And this question carries 5 marks. This question carries 5 marks. So, what are the tips to follow while writing this conversation? The first one is put a suitable heading. Put a suitable heading. So whenever you are writing a conversation, first of all, we have to write a suitable heading. For example, you are writing the conversation between a teacher and a student. Then you can put the heading, the conversation between the teacher and the student. Otherwise, the conversation between two friends. The conversation between a doctor and a patient. In that way, first of all, we have to put a heading, suitable or appropriate heading. So this is the first step. The second one is, while writing the conversation, we must always open the conversation with a proper greeting. Okay, we must always start the conversation with a proper greeting. అంటే మనం కాన్వర్జేషన్ రాసేటప్పుడు డైలాగ్స్లో డైరెక్ట్గా మ్యాటర్లోకి వెళ్ళి రాయకూడదు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం గ్రీటింగ్స్తో స్టార్ట్ చేయాలి. సో గ్రీటింగ్స్ అంటే మళ్ళీ దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ అగైన్, ఫార్మల్ గ్రీటింగ్స్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ గ్రీటింగ్స్. ఫార్మల్ గ్రీటింగ్స్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ గ్రీటింగ్స్. Formal greetings are those greetings which we use whenever we are talking to elders or some officials or some people who are in the higher ranks. అంటే మనకంటే వయస్సులో కానీ హోదాలో కానీ పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు మనం ఫార్మల్ గ్రీటింగ్స్ అనేవి యూజ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. సో ఈ విధంగా
Informal greetings. Informal greetings are those greetings which we use whenever we are talking to our friends and youngers. అంటే మన ఫ్రెండ్స్ అంటే మన తోటి వాళ్ళు వయసులో కానీ హోదాలో కానీ మనకన్నా చిన్న వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు we use informal greetings. ఓకే, అంటే ఇక్కడ గుడ్ మార్నింగ్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్ మేడం అని వచ్చింది. ఇన్ఫార్మల్ అనుకోండి, హలో హౌ ఆర్ యూ, హాయ్ హౌ ఆర్ యూ. సో దిస్ ఈజ్ informal way of greeting. So we must start a conversation with a greeting, then it would be better without directly going into the matter. Okay, so this is the second step. మనం ఎప్పుడూ కూడా ఈ కాన్వర్జేషన్ని ఒక ప్రాపర్ గ్రీటింగ్తో స్టార్ట్ చేయాలి. సపోజ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ద కాన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ ఏ టీచర్ అండ్ ఏ స్టూడెంట్. సో ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఏమంటాడు, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఓకే, బిట్వీన్ ఏ డాక్టర్ అండ్ ఏ పేషెంట్ ఏమంటారు, గుడ్ మార్నింగ్ డాక్టర్. సో ఈ విధంగా వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద కాన్వర్జేషన్ విత్ ఏ ప్రాపర్ గ్రీటింగ్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ థర్డ్ వన్, క్లోజ్ విత్ ఏ ప్రాపర్ గ్రీటింగ్ అగైన్. సో ఇన్ ద స్టార్టింగ్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ ప్రాపర్ గ్రీటింగ్, ఇన్ ద ఎండింగ్ ఆల్సో దేర్ షుడ్ బి ఏ ప్రాపర్ గ్రీటింగ్. జస్ట్ లైక్ ఇక్కడ కూడా మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి, ఫార్మల్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్. ఓకే, ఫార్మల్ క్లోజింగ్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ క్లోజింగ్. ఫార్మల్ అంటే గుడ్ బై సార్, గుడ్ బై మేడం. అది ఇన్ఫార్మల్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే బాయ్, సీ యూ అగైన్. ఓకే, ఈ విధంగా ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, సపోజ్ మీరు ఒక టీచర్ ఒక స్టూడెంట్ మధ్య కాన్వర్జేషన్ రాస్తున్నారు, అప్పుడు క్లోజింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే గుడ్ బై సార్, అది ఫార్మల్ అనమాట. ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మధ్య కాన్వర్జేషన్ రాస్తున్నారు, అప్పుడు వాట్ ఈజ్ ద క్లోజింగ్ గ్రీటింగ్ అంటే బాయ్ ఆర్ సీ యూ అగైన్. ఈ విధంగా మనం మెన్షన్ చేయాలి. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద కాంటెక్స్ట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మల్ ఆర్ ఇన్ఫార్మల్, వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ which one to use, formal greeting or informal greeting, in the beginning and ending also. So this is the third point. And the fourth one is maintain the context in the middle. So in the beginning we start with proper greetings, in the ending also there will be greeting. In between opening and ending, the context is in the middle of the conversation. అసలు ఈ 2 పర్సన్స్ ఏ విషయం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు అనేది ఆ డైలాగ్స్ మధ్యలో మిడిల్లో వస్తాయన్నమాట. ఆ విధంగా ఉండాలి. స్టార్టింగ్లో గ్రీటింగ్స్ ఉంటాయి, ఎండింగ్లో గ్రీటింగ్స్ ఉంటాయి, మిడిల్లో అక్కడ కంటెంట్ రావాలి, అంటే కాంటెక్స్ట్ ఏంటనేది రావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ మెయింటైన్ బ్రెవిటీ. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మెయింటైన్ బ్రెవిటీ. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బ్రెవిటీ? Brevity is the quality of using as few words as possible while speaking or writing. Brevity is the quality of using as few words as possible while speaking or writing. అంటే మనం మాట్లాడేటప్పుడు కానీ రాసేటప్పుడు కానీ వీలైనంత తక్కువ పదాలలో ఎక్కువ మీనింగ్ వచ్చేలా రాసే లక్షణాన్ని, ఆ క్వాలిటీని, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్రెవిటీ అంటూ ఉంటారు. మనం కాన్వర్జేషన్లో డైలాగ్స్ రాసేటప్పుడు వీలైనంత తక్కువ వర్డ్స్లో ఆ మీనింగ్ వచ్చేలాగా మనం ట్రై చేయాలి. సో దట్ ఈస్ బ్రెవిటీ. ఓకే, అండర్స్టాండ్? బ్రెవిటీ ఈజ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ యూజింగ్ యాజ్ ఫ్యూ వర్డ్స్ యాజ్ పాసిబుల్ వైల్ స్పీకింగ్ ఆర్ రైటింగ్. ఓకే, సో అంటే చాలా సింపుల్గా స్పష్టంగా రాయడము. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ యూజ్ ప్రాపర్ లాంగ్వేజ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, యూజ్ ప్రాపర్ లాంగ్వేజ్. So the language which we use should depend on the context, whether it is a formal context or informal context. మన ఫార్మల్ సందర్భంలో కాన్వర్జేషన్ రాస్తున్నామా, ఇన్ఫార్మల్గా రాస్తున్నామా? ఓకే, ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఇఫ్ ద కాన్వర్జేషన్ ఈజ్ బిట్వీన్ ద టీచర్ అండ్ ద స్టూడెంట్, ద లాంగ్వేజ్ షుడ్ బి ఫార్మల్, చాలా ఫార్మల్గా ఉండాలి. అదర్వైజ్ ఇఫ్ ద కాన్వర్జేషన్ ఈజ్ బిట్వీన్ 2 ఫ్రెండ్స్, దెన్ ద లాంగ్వేజ్ కెన్ బి ఇన్ఫార్మల్. ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మధ్య అయినప్పుడు ఇన్ఫార్మల్గా మనం యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ 6th పాయింట్. అండ్ 7th వన్ ఈజ్ ద లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, రైట్ ఏ మినిమమ్ ఆఫ్ 10 డైలాగ్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. రైట్ ఏ మినిమమ్ ఆఫ్ 10 డైలాగ్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. సో మనం కనీసం 10 డైలాగ్స్ అయినా రాయడానికి ట్రై చేయాలి ఎగ్జామ్లో, బికాజ్ ఈచ్ వన్ కెన్ క్యారీ హాఫ్ మార్క్. సో ఇఫ్ యూ రైట్ 10 డైలాగ్స్, యూ విల్ గెట్ 10 halves or 5 marks.
ఓకే, సో మీరు మినిమం 10 డైలాగ్స్ అయినా రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఇఫ్ యూ రైట్ మోర్ దెన్ 10 డైలాగ్స్ దట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం, బట్ సీ దట్ ద కాన్వర్జేషన్ షుడ్ కంటైన్ 10 డైలాగ్స్ అట్లీస్ట్. ఓకే, అండర్స్టాండ్? 10 డైలాగ్స్ అయినా ఉంటే 10 హాఫ్స్ 5 మార్క్స్ వస్తాయి అన్నమాట. సో ఇన్ దిస్ వే వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దీస్ టిప్స్ ఆర్ guidelines while writing the conversation. But whatever it may be, to write the conversation, we have to do much more practice. Okay, your accuracy will depend on the practice only, because practice makes man perfect. Here there are no fixed rules and regulations how to write about conversations, because this is not a grammar topic. If you take any grammar topic just like active voice and passive voice or direct speech and indirect speech, there are certain rules and regulations how to do that topic. యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చడానికి ఏం చేయాలి అంటే కొన్ని రూల్స్ అవి ఉన్నాయి. బట్ రైటింగ్ కాన్వర్జేషన్ దేర్ ఆర్ నో ఫిక్స్డ్ రూల్స్. మనం ఎలా అయినా రాయొచ్చు, దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ క్లారిటీ అండ్ క్రియేటివిటీ. సో యూ హ్యావ్ టు డూ మచ్ మోర్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, అండర్స్టాండ్? సో మీకు ఇక్కడ చూడండి, నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ, గ్రీటింగ్స్తో స్టార్ట్ చేయాలి అన్నాం కదా. ఓపెనింగ్ గ్రీటింగ్స్, క్లోజింగ్ గ్రీటింగ్స్ ఇవేంటంటే మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ 135 to 139 some greetings have been given which can be used in different contexts. అంటే ఏ సందర్భాల్లో ఎటువంటి గ్రీటింగ్స్ యూజ్ చేయాలి అనేది మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ 135 నుండి 139 వరకు ఇచ్చారు ఒక టేబుల్ ఫామ్లో. సో యూ టేక్ ద టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ రెఫర్ టు ఇట్ వన్స్. మీరు అది చదివితే కనుక ఫార్మల్ గ్రీటింగ్స్, ఇన్ఫార్మల్ గ్రీటింగ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్, ఏ సందర్భంలో ఏ గ్రీటింగ్ ఎలా ఉండాలి అనేది ఒక టేబుల్ రూపంలో అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. సో యూ టేక్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ రిఫర్ టు ఇట్ ఆన్ పేజ్ నెంబర్ 135 to 139. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం కాన్వర్జేషన్ని రాయొచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు మీకు ఫ్రమ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక మోడల్ కాన్వర్జేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద కాన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ ఎ కస్టమర్ అండ్ ఎ క్లర్క్ ఎట్ ఎ బ్యాంక్. ఓకే, సో ఎట్ ద బ్యాంక్ బిట్వీన్ ద కస్టమర్ అండ్ ఎ క్లర్క్. సో హియర్ ఎ మ్యాన్ గోస్ టు ఎ బ్యాంక్ టు ఓపెన్ an account. Now the conversation takes place between this man, I mean the customer, and the clerk who is sitting in the counter. Now let's see how is the conversation between these two people. So first customer dialogue, excuse me sir. Okay, we have to start the conversation like this, excuse me sir. So whenever we go to some official places, first we have to take the attention of the regarding persons. So you cannot directly go to the bank and say, I want to open an account, please give me form. You should not ask like that. First of all, we have to get their attention. So for that purpose, the customer is saying, excuse me sir. Then clerk, yes, what can I do for you? What can I do for you? Okay, here one more thing, while writing the dialogues, we should not use any short forms. Especially while chatting with our friends in WhatsApp etc., we use some fancy short forms like how are you, how are you. Okay, what can I do for you? For you means for you. You must not write this kind of short forms. Okay, you have to use the full forms in the examination. Please kindly remember it. If you write like this, you will lose the marks immediately. Okay, so this is very very important. So the clerk is saying, yes, what can I do for you? Now customer, sir, I would like to open an account in your bank. I would like to open an account in your bank. నేను మీ బ్యాంకులో ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో దీస్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ డైలాగ్స్ and these need not any further explanation. You can directly understand it. That is called brevity. బ్రెవిటీ అని చెప్పాను నేను ఇందాక. సో బ్రెవిటీ అంటే వీలైనంత తక్కువ మాటల్లో కంప్లీట్ మీనింగ్ వచ్చేలాగా రాయడం అనమాట. ఓకే, సో అక్కడ చూడండి చాలా సింపుల్గా ఉన్నాయి. సార్, ఐ వుడ్ లైక్ టు ఓపెన్ అన్ అకౌంట్ ఇన్ యువర్ బ్యాంక్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లర్క్, యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్, వేర్ డూ యూ లివ్? మీరు ఎక్కడ నివసిస్తూ ఉంటారు అన్నారు. కస్టమర్, ఐ లివ్ ఎట్ గాంధీనగర్ విజయవాడ. ఐ లివ్ ఎట్ గాంధీనగర్ విజయవాడ. నెక్స్ట్ క్లర్క్, డూ యూ వాంట్ టు ఓపెన్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఆర్ కరెంట్ అకౌంట్?
You already know that accounts are two types, savings account and current account. So the clerk is asking, which account do you want, savings account or current account? మీకు ఏ అకౌంట్ కావాలి అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, దెన్ కస్టమర్ ఈజ్ సేయింగ్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ సార్, నాకు సేవింగ్స్ అకౌంట్ కావాలి అన్నాడు. అప్పుడు క్లర్క్, యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఎ డాక్యుమెంట్ ఫర్ అడ్రస్ ప్రూఫ్. Okay, obviously whenever we want to open an account in a bank, we have to submit an address proof just like Aadhaar card or driving license or ration card, etc. So that's why the clerk is asking a document for address proof. Okay, so you have to bring a document for address proof. Address proof కోసం డాక్యుమెంట్స్ మీరు సబ్మిట్ చేయాలి అన్నారు. అప్పుడు కస్టమర్, హౌ మచ్ విల్ ఐ హ్యావ్ టు డిపాజిట్ ఫర్ ఓపెనింగ్ ద అకౌంట్ సార్? అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నేను ఎంత డిపాజిట్ చేయాలి సార్ అన్నాడు. క్లర్క్, 1000 రూపీస్. 1000 రూపీస్. దెన్ కస్టమర్, సార్ కుడ్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఏటీఎం కార్డ్? కుడ్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఏటీఎం కార్డ్. ఇక్కడ మీరు చూడండి, కెన్ ఐ హ్యావ్ అని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. అయితే కుడ్ అనేది యూజ్ చేస్తే ఫార్మల్ కాంటెక్స్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్మల్ కాంటెక్స్ట్ because this person is talking to some officer in the bank. That officer is not his friend, not his relative or not his family member. So this is not an informal conversation, this is a formal conversation. Formal conversation లో ఈ could, may అనేవి యూజ్ చేస్తాం. అదే ఒకవేళ అతను తన ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుతున్నాడు అనుకోండి, కెన్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఏటీఎం కార్డ్, యూ కెన్ యూజ్ లైక్ దట్. ఓకే, బట్ దిస్ ఈజ్ ద ఫార్మల్ కాంటెక్స్ట్. దట్స్ వై ద కస్టమర్ ఈజ్ సేయింగ్, సార్ కుడ్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఏటీఎం కార్డ్? కుడ్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఏటీఎం కార్డ్? అప్పుడు క్లర్క్, ఎస్ ప్లీజ్, వస్తుంది, తప్పకుండా ఏటీఎం కార్డు వస్తుంది అన్నారు. కస్టమర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ క్లర్క్, యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఎండింగ్, క్లోజింగ్ గ్రీటింగ్స్. ఓకే, వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ద కాన్వర్జేషన్ విత్ ఓపెనింగ్ and we have started with ended with closing. So in the middle we have the context or the content. So in this way, in our public exam also we have to write the conversation like this. But one thing, you should not worry about any grammar mistakes or spelling mistakes like that, because you have to do much more practice. The more you practice, the more you will be able to write perfectly. మీరు ఎంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత పర్ఫెక్ట్గా మీరు రాయగలుగుతారు. ఓకే, సో మీకు ప్రాక్టీస్ కోసం మీ టెక్స్ట్ బుక్లో, ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ 139 to 149, పేజ్ నెంబర్ 139 to 149, totally 15 conversations are given in your textbook. So take your textbook and read or practice these 15 conversations so that you will be able to write properly this conversation question. So at the end in the textbook there is an exercise also. మొత్తం 6 కాన్వర్జేషన్స్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంది. సో ఈ 15 కాన్వర్జేషన్స్ మీరు స్టడీ చేసిన తర్వాత ఆ 6 ఎక్సర్సైజెస్ యూ ట్రై టు రైట్ యువర్ సెల్ఫ్, మీరు ఓన్గా రాయడానికి ట్రై చేయండి. అలా రాసేటప్పుడు ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ డౌట్స్, ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ఐ విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ యూ రిప్లై అండ్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. Okay, right? So this is all about this class, conversation practice. Under question number 14, a 5 marks question is given, and moreover there is a choice in this question. 2 conversations are given. Out of these 2 conversations you can answer any one. రెండు ఇస్తారు, రెండింటిలో ఏదో ఒకటి మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ క్లాస్. ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ లెట్స్ మీట్ అగైన్. Until then, bye, take care. And if you feel this video is useful to you, please like and share with your friends so that they can also learn. And if you are watching our channel for the first time, please subscribe to our channel, Nak's Way to Learn. Thank you so much for watching.